ప్రెస్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి, ఆల్ని ప్రెస్ చేయండి. ఇలా చేయటం వల్ల అందరికంటే ముందు నా వీడియోస్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ సిరిగిరి కిషోర్. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ నాగ్పూర్. నిన్న ఈ హోటల్లోనే మనం స్టే చేసింది. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 8 అవుతుంది. కొంచెం ఎక్కువసేపు నిద్రపోయాను. ఫటాఫట్ రెడీ అయిపోయి బైక్ మీద కలుద్దాం. ఓకే, ఆల్ రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్ ద రైడ్. ఇక్కడే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసాను, ఇంక మధ్యలో ఆగే పని లేకుండా. ఇప్పుడు టైం ఎంత అయిందో చూద్దాం. ఓకే, నౌ టైమ్ ఈస్ 10. ఇప్పటివరకు నడిపిన కిలోమీటర్లు 784. ప్రస్తుతానికి వెదర్ అయితే బాగానే ఉంది, ఇంకా సూర్యుడు రాలేదు. ఓం నమ శివాయ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఒక ఫ్యూల్ స్టాప్ తీసుకోవాలి. సార్ జీపీఎస్ పెట్టుకుందాం. భోపాల్ స్టార్ట్. బ్లూటూత్ ఆన్. మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను కదా, నేను పరానీ తీసుకున్నాను. పరానీ బ్లూటూత్ ఇంటర్కామ్ just now connected. 7 hours 6 minutes 350 kilometers. నాగపూర్ నుంచి 350 kilometers 7 hours 6 minutes. చలో, అందరు దడిపించారు. నాగపూర్లో లాక్డౌన్ ఉందని. ఏమన్నా లాక్డౌన్ ఉన్నట్టు ఏమన్నా అనిపిస్తుంది అసలు మీకు? అన్నీ చక్కగా ఎంత తిరుగుతున్నారో చూడండి. కొంతమంది అయితే మాస్క్ కూడా పెట్టుకోలేదు.
మధ్యలో వగేరే వచ్చినప్పుడు కట్ అయిపోద్ది. భీంబేట్కా అనేది ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి ఇటు నుంచి. ఆ భీంబేట్కా అంటే ఆదివాసులు ఉన్న ఏరియా అనమాట అది. ఒకవేళ ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉంటే ఈ సండేని మీకు భీంబేట్కి తీసుకెళ్తాను. ఆ కొండలు ఉన్నాయి కదా, ఆ కొండల్లోనే వాళ్ళు ఉంది ఆదివాసులు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సక్సెస్ఫుల్గా రైడ్ కంప్లీట్ చేసేసాను. భోపాల్ వచ్చేసేసాను. మొత్తం 1147 కిలోమీటర్స్ వచ్చింది. రైడింగ్ గేర్ అదంతా అక్కడే పడేసి ఉంచాను. ఇంకా అదంతా సర్దేసేసి బైక్ కూడా బయట ఉంది. ఇంకా లగేజ్ ఇంకా తీయలేదు. ఇందులో బాగా వర్షం పడింది. సో అంతకుమించి పెద్ద రైడ్లో మనకి డిఫికల్టీస్ అయితే ఏం రాలేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నా వీడియోస్ కనుక నచ్చుతున్నట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. జై హింద్. ये सारे ऊँट हैं. हेलो हेलो बाबा, हेलो बाबा, अरे बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, क्या हाल?